Niemand in diesem Raum can't mich wirklich. Eigentlich nicht. Sie kannten Fred Tucker, den stillen, den alleinstehenden, den ohne Frau oder Kinder oder irgendetwas Erwähnenswertes bei einem Newsjost. Das war in Ordnung, weil ich vor langer Zeit etwas gelernt habe, das die meisten Leute nicht herausfinden. Wenn du still bist, hören die Leute auf, dir Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn die Leute aufhören, auf dich zu achten, kannst du ein ganzes Leben direkt vor einen aufbauen und sie werden es nicht kommen sehen. Ich hat 19 Jahre damit verbracht, genau das aufzubauen. Aber Jay hat einmal so viel gedruckt. Willkommen zu Papas roher Reich. Lass dich nieder, denn dieser wird dich irgendwohin bringen. Schreib einen Kommentar und lass mich wissen, von wo aus du zuschaust. Klicken Sie auf den Like-Button und stellen Sie sicher, dass Sie abonniert sind. Vertrau mir, du wirst es hierer lieben. Lassen Sie uns jetzt loslegen. 31. Dezember, Portland, Oregon. Wir beschlossen, Silvester bei meiner Tante Beverly zu feiern. Sie wohnt in einem großen Handwerkerhaus in Selwood, einer Gegend, in der die Häuser echten Charakter haben und die Leute so tun. Beverly hat seit 1994 die gleichen nicht übereinstimmenden Möbel und traut sich, ein Wort darüber zu sagen. Die Weihnachtsbeleuchtung leuchtet immer noch, weil sie erst im Februar abbaut. Ein Kranz in der Tour, der skan besser gesehen gesehen hat. Ich lieb dieses Haus. Immer. Ich hielt gegen 7:30 Uhr und setzt mich ein Minute in mein Auto bever ich Heiningen. Das mach ich immer. Einfach sitzen, atmen, vorbereiten sehen. Ich lieb mein Family. Das tu ich wirklich. Aber in Silvester in einen Raum Waller Tucker zu gehen, erfordert die gleichmental Vorbereitung wie in eine Bladrung zu gehen. Du musst wissen, wer was sagen word. Entscheid voraus, wie viel du es landen lassen wirst. Und erinnern Sie sich daran, dass Sprudelwasser ein durchaus acceptable Silvestergetränk ist. Und wer etwas anders sagt, kann sich sen Angelegenheiten kümmern. Ich schnappt mir die Flasch Wein. Ich heb guten Wein mitgebracht, nicht den sie 9:00 Uhr aus dem Rabatriegel holen und bin hineingegangen. Das Haus war skan warm und laut, so wie Beverlys Haus immer ist. Musik left, der Gerich von allem guten kommt aus der Küche. Ihr Wohnzimmer war vollgepackt mit dem besonders komfortablen Chaos von Menschen, die lange genug zusammen gefeiert haben, nicht mehr voreinander aufzutreten. Beinahe. Ich sagt mein Herr. Umarmt Tante Beverly. Sie packt mich so, wie sie es immer tut beid Hand. Als would sie sicherstellen, dass du noch echt bist. Sie rock nach ihrem Parfum und ihren Kuchenjuisen und etwas, das genau nach ihr rock. Die Art und Weise, wie bestimmt Menschen riechen, bedutet Sicherheit. Du siehst du knows. Sie zog sich zurück und untersucht mein Gesicht wie Ameisen. Tante, ich wiege das gleich, was ich seit 15 Jahren jugen heb. Du siehst du knows. Sie sagt es noch einmal, als hätt ich nicht gesprochen. Druckt mir einen Teller mit etwas in die Hand, bever ich straighten konnt. Das ist Beverly. Das Gespräch ist ein Formalität. Das Essen ist die wahre Communication. Ich matcht mich auf den Weg ins Wohnzimmer und hört ich ein. Jay, mein Bruder Jay Tucker hat ein Lachen, das ungefähr 4 Sekunden vor einen Raum betritt. Big Boom kalibriert, ob es weiß oder nicht, sicherzustellen, dass jeder weiß, dass angekommen ist. Stand in der Nähe des Kamens und hielt Hof. Sen Frau Donna neben ihm in einem roten Kleid latscht über etwas, das Jerry gesagt hat. Mein Cousin Derek einen gegenüber, nickend mit der besonderen Begeisterung eines Manns, der für die Rolle des besten Publikums vorspielt. Derek lacht seit 1987 über Jays Witze. Manch Männer finden ihre Berufung früh. Jay ist 6 Jahre jünger als ich, 45 Jahre alt, hat irgendwie entschieden, dass die Autorität dafür ist, wie das Leben eines Manns aussehen soll. Gut Arbeit, wenn sie es bekommen können. Entdeckt mich durch den Raum und sein Gesicht öffnet sich zu diesem breiten, leichten Grinsen, Freddy. Nennt mich nur in der Öffentlichkeit Freddy. Ich heb ein Gebeten,
ease nicht zu tun. Tut ease trotzdem while Jay tut was Jay will undemer hat. Packt main schulter als ich neher kam. Einer dieser Griff die sich wie Sonnegang anfühlen sollen wie ein Punkt landen der gemächt word. Man ich war mir nicht sicher ob du kommst. Ich dach du west vielleicht zu Haus ich weiß es nicht. Was matcht du in Silvester Fred, das gleich was ich jetzt mach. Ich sagt es flach als ich heirer stand an mit dir sprach. Derek lacht. Donna lächelt höflich in ihren Drink. Jay klatscht mir in den Rücken an Jiing zur nächsten Sasch über while Jay immer zur nächsten Sasch überging. Das ist sein Gabe. Sitzt Nylange genug in einem Moment sein Juicht zu spuren. Ich saß in Moment, das war meins. Der ben bewegt sich so, wie es dies dinge tun. Essen Jiing harem. Getränk nachgefühlt. Beverly hielt den Raum so, wie sei immer getten hat, lacht laut, zog lut in Gesprech heinen unstelt sicher, das niemand zu Lange allein stand. Davor heb ich sei immer gelebt. Ich hat tatsächlich ein gut Zeit. Ich het 10:00 Uhr gehen sollen, 11:50. Beverly Effingen vor den Countdown Toast zu sammeln. Glesser worden gefühlt. Die Lautstärke des Fernsehers word erhört. Dies still viel über den Raum. Dies speziell Nujasru in der gleichzeitig still worden und das Gemmen Sidarum betet. Beverly Hobbs zweiest ihr Glas. Sagt etwas Schönes über Family und Neuenfinge und die Nade, dies nach ein Jahr zusammen zu tun. Ihr Stimmwerfing sich leicht beides end so, wie es ist, wenn sei etwas ganz meint. Lächel, ich lächel. Und dann räuspert sich Jay, ich möcht nur schnell etwas hinzufügen. Los geht's. Trat like nach vorn, Glas angehoben. Das angenehm Selbstvertrauen eines Manns, der neuen Freds gestellt hat, ob der Raum von einem hören wollt, war ein Gutsjahr. Nicht langsam und sah sich Donna und ich haben den neuen Laden drüben like Ogo geschlossen. Das Geschäft ist stark. Kinder jedhin. Lächelt breit. Einige von uns finden es wirklich heraus. Dreht sich und sah mich direkt überlegt sicherzustellen, dass alle Augenszenen folgten. Und dann einige von uns, dieses leicht lächeln, das sich breiter ausbreitet die Art, die Lut denken lässt, mach witzig, wenn es absolut nicht ist. Einige von uns sind 51 Jahre alt, kein Frau, kein Kinder, fahren immer nach dasselbe verprügelt Auto. Seit 5 Jahren gibt es auf dieser Erde nichts wirklich zu sagen. Aber hey, zumindest bist du richtig aufgetaucht. Muss hart sein. Hielt in nie, ließ es atmen, sah sich im Raum als would alle einladen ihm zuzustimmen. Ich mein, wir warten weiter darauf, dass Fred es herausfindet richtig. Ein kleines Lachen. Donna skab sich neben ein. Derek schaut auf den Boden. Aber hey, Jay hab sein Glas in mein Richtung wie ein Toast, wie ein Witz, als wäre ich die Point auf die die ganz Nacht hingerbeitet hat. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Der Raum wird wirklich still. Nicht die gut Sort. Ich heb es gespürt, bever ich es verarbeitet heb. Dies besonders still die einbricht, wenn etwas zu weit gegen ist und jeder im Raum es weiß und sich niemand bewegt. Beverly lächelt nicht. Aber ihr Augen schnitten direkt zu mir, scharf besorgt bedauernd auf einmal. Donna schaut auf ihr Glas hinunter. Derek lacht nur einmal schnell, dann hört auf, als sich ihm niemand anschloss. 51 Jahre alt, kein Frau, kein Kinder, verprügeltes Auto, nicht zu sagen, sagt wie ein Urteil. Als wäre ich ein Fall, der bereits entschieden war und die Jury nicht einmal beraten musst. Ich sah meinen Bruderen, der dort mit seinem Haus Ogo und seinem starken Geschäft stand, und seinen Kindern jät es gut, und ich spuet, wie sich etwas in meiner Brust bewegt. Nicht wat, etwas leisers als wat etwas, de sehr lange geduldig Juessen war ungereed entschieden hat, das heute ben die Nacht war. Ich stellt mein Glas langsam auf den Basteltisch. Die Art und Weise, wie sei etwas abelgen, wenn sei ihr Hand verlig frei haben merchen. Mach dir kein Sorgen mich Jay. Mein Stimm kam saga ruhig fast gelangweilt,
Mir JD's gut latched Hob sein Glas in Zimmer als het den wits desabens gellendet. Das Lieb ich en dire Freddy, immer so Beverly. Ich dreit mich zu meiner tant und lächelt sein. Echt und warm und nichts performatives darin. Dieser Skinken ist hervorgend. Das Beste was du getten hast. Beverly blinzelt und lächelt dan breit und erleichtert und dankbar zurück. Dank, baby. Der Countdown began Fernsehen. 1098 der Raum war Weimer Valer Laam, die Glesser Erhoben, die Lut Lainten sich aneinander. Jay redete immer nach. Ich hört auf ein zu hören, weil etwas in mir Gerade eingeklickt hat, sauber und leise wie ein Schlüssel, der sich in einem Schloss dreht, das 19 Jahre auf den richtigen Moment geortet hat. Hat kein Ahnung. Nicht wegen Harriet, nicht über die Kinder, nicht über das Gebäude mit meinem Namen darauf, 12 Meilen von dort entfernt, wo Gerrit stand, mit dem Mund wie ein Mann, der nicht zu verlieren hat, nicht über irgendetwas davon. Und ich hat 19 Jahre damit verbracht, mir des sen absolut sicher zu sein. Sei sagen Stalls ist des Tuerst, was ein Mann besitzen kann. Mein Bruder Jay hat dies Rechnung jahrelang gemacht. Der 3. Januar war der Tag and dem endlich fällig word. 3 Januar. 3 Tagens New Jahr und Portland Tat was Portland im Winter Tut. Grauer Himmel sitzt tief über allem. Region fällt auf dies ruhig, anhaltend wise die nicht dramatisch ist. Einfach ruhig und geduldig wie es sonst nirgendwo sein kann. Ich war 7:15 Uhr in meinem Schreibtisch. Kaffee von dem Ort im Südesten von Hawthorne, den ich seit 11 Jahren besuch. Carla hinter der Thek hat skan worten lassen, als ich herinkam, denn des ist was 11 Jahr dire bringen. Ein mitteldunkler Breiten und ein Frau, die sich ungefragt in ihrer Bestellung erinnert. Kleinigkeit. Ich war skan immer ein Mann, der klein Dinge bemerkt. Das Büro war zu dieser Stund ruhig genauso, wie ich mag. Unser Gebäude befindet sich im Rand des Pearl District, 12 Etagen nach Nordwesten Österreichstadt. Die Art von Ansicht, die Lut mitten im Satz aufhören lässt zu reden, wenn sie zum ersten Mal sehen. Ich würde des öfter sehen, als ich zählen könnt. Jemand kommt verhandlungsbereit hierin und dann schlagen sie die Fenster ein und hören einfach auf. Immobilien sind zu 70% Psychology. Die anderen 30% wissen, welch 30% wichtig sind. Ich hat drei Anruf für den Morgen geplant, ein Entwicklungstreffen 11 Uhr und irgendwo im Hinterkopf, ruhig und ohne Eil, die Erinnerungen Jays gesigten Silvester. Ich lass dort sitzen. Ich heb nicht weggeschoben, heb mich auch nicht damit beschäftigt. Lass einfach so sein wie war. Mein Telefon klingelt 9:47 Uhr. Ich schaut auf den Bildschirm. Eikel her. Ich stell meinen Kaffee ab. Ich heb zweimal klingeln lassen. Nicht weil ich dramatisch wäre. Ich braucht wirklich dies 2 Sekunden, zu entscheiden, welch Version von mir antworten würde. Der Bruder der Geschäftsmann der Mann der J. Tuckers Leben seit 2009 stillschweigens Zusammen gehalten hat. Ich antwortet beim dritten Klingel, J. Fred, sen Stim war anders. Ich heb sofort bemerkt. J. hat ein Stim, die immer etwas zu groß für einen Anruf ist. Laut. Zuversichtlich. Nimmt Sager über einen Lautsprecher Platz ein. Das war nicht die Stim. Hey man, hast du kurz Zeit? Braucht mehr als ein Minute. Ich heb ein paar. Ich lehnt mich in meinem Stuhl zurück und wartet. Holt Luft. Ich kann hören, wie sich bewegt wahrscheinlich auf und ab ging. Jedem auf und ab, wenn sich unwohl fühlt. Seht ein kind war. Also schau ich word einfach klar sagen. Pause. Der Terranisch Vertrag ist gescheitert. Ich heb nicht gesagt, dass so etwas wirklich durchgefallen ist, Fred. Der Entwickler zog sich Donnerstag eben zurück. Kein Warnung. Gerard fertig. Nach ein Atemzug. Ich heb Werk für die next Watch ein Zahlung erwart. Ich heb zwei Lut auf der Gehalt schließt. Ich kenn nicht, ich mein, ich arbeit daran aber hat aufgehört. Wieder angefangen. Ist schlimm, man.
Ik was vom Terranischen Vertrag, ik was Mayor über Jay's Geschäft als Jay wahrscheinlich und. Die still erstrecht sich zwischen uns wie Toffee. Fred, bist du nachte. Ik bin Hierer. Okay, also schau ik would nicht anrufen, wenn ik ein ander Möglichkeit het. Das weißt du oder, ik merch, dass du das weißt. Sicher Jay, ik weiß, ik sagt is einfach, kein can't drauf, wie viel, hat mir die Nummer gesagt. Ik heb sowieso nicht nach außen gesagt. Innerlich dacht ik in Silvester. Über die Art, wie sich umgedreht und mich vor der ganzen Familie direkt angesehen hat. Über Beverlys besorgt Augen die durch den Raum schnitten. Jay ja kam morgen früh 9:00 Uhr in mein Büro, ein Schlag der Still, Ihr Büro, etwas insaner Stimme, Verwirrung vielleicht Nukalibrierung. Als would ein Date in seinem Kopf aktualisieren, die seit einiger Zeit nicht mehr angeruht worden war. Ja, in Ordnung. Du bist immer noch drüben, ich skick dir die Adresse. In Ordnung. Pause, dann leiser. Wirklich leiser, Fred. Ich weiß is zu schätzen, Madame. Ich mein is ernst. Ich schaut auf die Skyline des Pearl District. Region left über das Glas und Lange langsam Linien. 9:00 J kom nicht zu spät. War spät dran. 9:18 als die Reception anrief mir mitzuteilen, dass mein Bruder in der Lobby war. Natürlich war das. Ich sagt ihnen. Sie sollten ein Hotchkicken und dreht meinen Stuhl zur Tür. Ich heb ein gehört, bever ich ein gesehen heb. Diesmal nicht sein lassen, nur sein Schritt. Und dann öffnet sich der Aufzug und Jay Tucker ging in den Empfangsbereich der Tucker and Associates Property Group IM14 Stock und blieb einfach stehen. Ich beobachtet is durch die Glaswand meines Büros. Beobachtet, wie den Raum aufnahm, den Empfangstresen, des Kunstwerk, die Aussicht, die ein von der anderen Seite des Raums traf wie ein Wand aus kaltem Wasser. Natalie in der Reception lächelt und sagt etwas zu ihm. Nicht langsam und sei wirklich zu hören. De ist is. Ich stand auf, nervt mein Jackie zu und ging hinaus ein zu treffen. Jay sah mich wirklich so en wie is seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht mehr getten hat. Fred. Judith Vage auf den Raum ein Harem. Das heißt, ich mein, wie lang bist du schon wieder da? Ich fuhet ein fennen Boden vorbei. Voor Jay sah is so aus, als would durch einen Raum gehen, in dem sich sein ganzes Leben lang gerät hat. Gut. Ich öffnet die Tür zum Sitzungssaal und Judith hinein. Ging hindurch und blieb dann so schnell stehen, dass ich ihn fast traf, while Harriet am Kopfen dieses Tisches saß, gelassen elegant, ein Tas vor ihr und ein Lettermap den ben geöffnet, war Harriet. Die Still, die folgt, war ein der vollständigsten Still, die ich je in meinem Leben erlebt heb. Jay bewegt sich nicht, sprach nicht. Ich beobachtet, wie sich die Farbe in seinem Gesicht verändert und durch Schatteringen ging wie ein Mann, der den richtigen Kanal nicht finden kann. Da war sei die Frau, die zu leis, zu einfach genannt hat, nicht die Art von Frau, mit der ein Mann wie in det. Das hat ihr laut ins Gesicht gesagt. Vor 22 Jahren, auf dem Parkplatz einer Käsekuchenfabrik in Beaverton, hat sei mir dies Gesicht bei unserem zweiten Date erzählt, und ich dacht, dies Frau wird mein Leben verändern. Ich hat recht. Harriet sah von ihrer Map auf, begegnet Jays Augen lächelt so, wie sie immer lächelt, warm und würdig und geruhet, als het sei einer Wortet, als wäre Deisner ein weiterer Dienstag. Jay ihr Stimme war ruhig wie Flusswasser. Ist Landher. Jay dreht sich zu mir zurück zu ihr, zurück zu mir. Fred was wie, konnte keinen Satz binden. Ich heb einfach immer nu angefangen und bin aus der Straße gelaufen. Ich holt den Stuhl gegenüber von Harriet Herver und setzt mich, nicht auf den Sitz neben ihm. Setz dich Jay. Saß langsam de wie ein Mann, der vergessen hat, wie Stuhl funktionieren. Ich öffnet den Ordner vor mir und skab ein einzelnes Foto über den Tisch. Schaut auf sei herab. Fred und Harriet in ihrem Hochzeitstag.
Fruling in Portland, 2005. Kirschbluten fallen in der Lads edition wie langsamer rosa Schnee herunter. Harriet in Elfenbein. Ich in einem Anthrazit farbinnen Anzug, den Harriet ausgesucht hat, weil sie sagt, ich het nichts damit zu tun, mein eigenen Kleider für wichtig anlass auszuwählen. Sie hat sich nicht geret. Und dann des Zweit Fode, unseer Drei Kinder Russell jetzt 14 Skan größer als ich und von allem zutiefst unbeeindruckt. Nora 11 scharf wie ein Angriff und hat die Augen ihrer Mutter. Und der Klein Davis 8 Jahre alt und gebaut wie ein kleiner Güterzug. Jay staat lang auf dies Fotos. Ich ließ ihn starren, schließlich blickte auf. Sen stim war Gendul klein Jordan, 19 Jahre, ich sagt is sauber, kein Drama drauf, nur ein Tatsächlich. Und du hast nie etwas gesagt, nicht ein einziges Mal zu gemendum. Harriet sprach bever ich konnt. Wir hatten nicht das Bedürfnis Menschen, die nicht darauf stätten, unser Leben anzukundigen. Herr, ich lieb dies Frau. Jay sah seien. Etwas bewegt sich über sein Gesicht, das ich vorher nicht gesehen hat. Kein Peinlichkeit, die tiefer geht als das. Der besonder Blick eines Manns, der erkennt, dass die Gesicht, die sich über das Leben anderer Menschen erzählt hat, niemals die wahr Gesicht war. Harriet, ich heb aufgehört wieder angefangen. Ich wusste es nicht. Ich merkt, dass du weißt, dass ich weiß, warum du Heirer bist und ich werde dir helfen, weil du mein Bruder bist und das bedeutet mir etwas, ob es dir etwas bedeutet oder nicht. Atmet os, aber zuerst faltet ich mein Hand auf dem Tisch, sah ihn ruhig an. Ich brauch dich, in diesem Raum in meinem Gebäude gegenüber meiner Frau zu sitzen. Ich las dieses Wort Frau landen und verstehen, mit wem sie in Silvester gesprochen haben. Der Regen klopft gegen die Fenster im 14 Stock. Jay Tucker, laut, auffällig, immer der Lieblings Jay saß mir gegenüber und hat nichts mehr zu sagen. Zum ersten Mal seit 51 Jahren. Wenn sie skan ein Weil zugehört haben, tun sie uns einen schnellen Gefallen. Abonnieren. Wir lut schon zu, onis Gemmel zu tun, aber es kostet dich nichts und es bedeutet uns alles. Drück den Like-Button, während du Jahre dabei bist, und schreib den Gedanken in den Kommentar. Jay saß mir immer noch gegenüber in diesem Sitzungssaal und saß wie ein Mann, der in ein Gebäude gegen war, in dem einen Abstellraum erwartet und stattdessen ein Kathedral vorfand. Die Fotos lagen noch zwischen uns auf dem Tisch. Unser Hochzeitstag, die Kinder 19 Jahre eines Lebens, nach dem nie gefragt hat. Ich hat lang auf diesen Moment gewartet. Und jetzt, wo es Heirer war ich nicht börs. Ich war nicht triumphierend. Ich war gerade erledigt. Wie ein Haus, das endlich aufgehört hat, sich auf seinem Fundament zu bewegen. Harriet hat die Hand auf ihre Map gefaltet, geduldig, ungestert, so wie sie immer ist, wenn etwas Wichtiges passiert. Sie geht still wie das Auge eines Sturms und lässt alles andere sich herumlaufen. Jay schaut sich immer wieder die Fotos und dann mit dan Harriet, als würde versuchen, etwas zu triangulieren, das sich nicht ausrichten ließ. Schließlich sagt wie habt ihr zwei überhaupt? Hat zwischen uns gestikuliert. Ich mein, wann war das tu manet nachdem du die Sache mit ihr beendet hast? Ich heb es klar gesagt. Wir treffen uns bei einer Spendenaktion im Alberta Arts District. Sie hat Kaffee auf mein Jackie geschutet. Ich sagt ihr, es sei in Ordnung. Sie glaubt mir nicht. Ich schaut Harriet an. Sie hat mir trotzdem ein new Jackie gekauft. Das gefällt mir an ihr. Ich schaut zurück zu Jay. Sie tut, was sie sagt, das sie tun wird. I am gegensatz zu einigen Leuten in diesem Tisch rieb sich Jay den Nacken. Das Ding, das seit seiner Kindheit gemacht hat, als in die getrieben wird und es weiß, aber seinen nächsten Schritt noch nicht herausgefunden hat. Fred, ma'am, dem senkt sich. Warum hast du es mir nie gesagt? All die Jahre nicht ein einziges Mal. Warum? Ich sah einen langen Moment lang ruhig und gestert, die Art und Weise. Wie ein Mann ein Frage betrachtet,
Of die antwoord skan sayer lange kent. While ik nides bedoefnis versput, mijn leben mit menschen zu teilen, die bereits entschieden hatten was mijn leben war. Ik laste sitzen. Jay niet den Mund schloss ein wieder. Das Mal das ik Jessigen heb why mein Bruder absolut nicht zu sagen hat. Harriet stelt lies I her tas ab. Last die still genau so lange atmen, why is nerdig ist. Dan sa Jay saien. Et was bewegt sich über sein Gesicht, das ik dort noch nie Jessigen hat. Nicht gerade peinlich, et was tyfers als Peinlichkeit. Der besonder Ausdruck eines Mans, der gerade erkennt hat, das die Geskicht, die sich über das Leben anderer Menschen erzählt hat, nie die war Geskicht war. Nicht mal anerhörend. Harriet ik hört auf versucht is noch einmal. Damals heb ik dir auf dem Parkplatz dingens Gesicht gesagt, die ik nicht zu sagen hat. At me dos. Weiss, Entschuldigung deckt is nicht ab aber Jay I her Stimme war sanft. Nicht warm, genau. Sanft wie ein Arzt sanft ist, kurs bever sei dir die Wahrheit sagen brauch ich den Entschuldigungskan lange nicht mehr. Sei hielten nie. Ich heb ein schönes Leben ein erfüllt. Sei sa mitchen. Dies Augen Mädchen des was sei seit 19 Jahren mit meiner Brust Mädchen. Dafür hat den Bruder gesorgt. Jay sa mitchen. Et was Rose und unbewatcht sitzt direkt hinter seinen Augen. Fred. Sen stim kamen den rendern rau heraus. Ik mercht et was sagen und ik brauch dich mich wirklich zu hören. Ik hör zu, ik war ein Idiot. Sagt is direkt, kein Decoration drauf, nicht nur Silvester, nicht nur Hudebend. Ik mein ganzes Leben mit dir war ik ein Idiot, ik las das Land, las is genau des Beduten was is bedutet. Eikel her. Ik bucht mich vor die Elbegen auf den Tisch gelegt, die Stimme immer noch leis. Ik brauch nie Volumen einen Punkt zu Mädchen. Ik merch dich durch etwas fuhren, nur damit wir klar sind, nur damit is in Zukunft kein Missverständnis mehr zwischen uns gibt. Nicht. Mes 2009. Ik beobachtet sein Gesicht. Sei wären wir Monat mit der Mayat im Rückstand. Du warst kurs daver die Wohnung zu verlieren. Donna war schwanger mit deinem ersten Kind. Erinnerst du dich daran, sein Kiefer word in Jur. Ja. Du hast mich 11 Uhr nachts angerufen. Ich überwies das Geld am nächsten Morgen 7 Uhr. Sie sagten, sie würden es mir in 60 Tagen zurückzahlen. Ich hielte nie. Du hast es nie wieder erwähnt. Du bist in einem Sonntag zu mir gekommen, bist in meiner Tour aufgetaucht, anzurufen. Ich heb 4 Stunden mit dir gesessen und den Butcher durchgesehen. Ich heb den Spielfeld umstrukturiert. Ich hielt mein Stimme ruhig, als würde ich einen Wetterbericht lesen. Im Februar wären sie wieder auf den Beinen. Jay's Kale bewegt sich. Januar 2015. Darlehen. Ich las des ein für ein Second sitzen. Die Bank hat des nicht genehmigt, Jay. Ich heb es persönlich garantiert. Vermergens wird als Sicherheit hinterlegen. Der Bankier war ein Kund von mir. Ich bat einen Jeffallen, denn ich seit 3 Jahren in Nahat. Ich sah einen direkten. Du hast ein Party geschmissen als es durchkam. Ich heb allen gesagt, dass sei die Banken licht dazu gebracht haben und sei zu glauben. Ich erzähl dir das nicht, dir way zu tun und das heb ich so gemmet. Jedes Wort. Ich sage es dir, weil du in Beverly's Wohnzimmer vor unserer ganzen Family aufgestanden bist und angejutet hast, das mein Leben klein war, das ich nichts hat. Das ich irgendwie war, sucht ich nach dem richtigen Wort, weniger als. Ich lehnt mich zurück und wohl, dass du verstehst, why weniger als tatsächlich außer und was nicht. Jay Tucker, der immer etwas zu sagen hat, der nie auf ein Schweigen stieß, das nicht fühlen wollt, sagt absolut nichts. Zum ersten Mal in der aufgezeichneten Geskicht. Harriet schloss lies I her Map, stand off, strich I her Jackie glatt, gab mir einen Kuss. Ich heb ein 10-0-0. Sie sah Jay ein letztes Mal an, nicht unfreundlich nur endlich, als würd sie ein But schließen, das sie bereits beendet hat. Es war schön dich zu sehen, Jay, pass auf dich auf, und sie ging hinaus. Wir sahen sie beid gehen.
Jay stad einen Moment lang auf die Tour nachdem sei sich geschlossen hat. Dan dreht sich zu mir und ich sah es. Das was ich nicht erwartet hat. Sen Augen wären fugt. Nicht weinen. Jay Tucker would nicht in einem Sitzungssaal weinen, sondern in der Neher als ich gesehen hat, Fred. Sen stem kamen den rendern rau heraus. Ich war mein ganzes Leben lang ein Idiot nicht wahr. Es war nicht wirklich ein Frage. Du hattest den Moment. Ich sagt es trocken, konnt nichts dafür. 19 Jahre Harriet reiben sich ab. Was flimmert über sein Gesicht fast ein Lächeln fast. Was mach ich jetzt man, was mach ich? Ich stand auf, nervt mein Jackie zu, ging zum Fenster und schaut auf den Pearl District und 10. Der Region begann endlich nachzulassen. Portland tut was Portland tut, unless dich durch das Grau sitzen, bis das Licht beschließt, zurückzukommen. Ich war dich mit Tom Greer in Pacific Northwest Capital verbunden. Schuldet mir was. Ich werd heut Nachmittag anrufen. Bis in der Watch haben sie einen Überbrückungskredit, ihre Lieferantenzahlungen und Gehaltsabrechnungen zu decken. Ich dreht mich Ich werd auch Kevin meinen Operationsman skicken zu Tage mit ihrem Team zu verbringen. Den Hinterteil ist ein Chaos Jay, skan seit Jahren. Kevin werd es reparieren Jay Blinzel. Du west immer noch mein Bruder. Einfach. Endgültig. Ich sag dir, ich would dir helfen und ich werd es tun. Das ändert sich nicht. Stand langsam auf, sa sich noch einmal im Raum Die Aussicht des Jebu der still beweis für ein vollständig Leben. Du hattest das als die ganze Zeit und du lässt mich einfach, kann es nicht binden. Lass dich was Jay, ich sah ein ruhigen. Reden, klar ich lass dich reden. Ich ging auf die Tour zu und öffnet sei, aber ich ließ nie zu, dass es etwas daran ändert, wer ich war oder was ich bought. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich hielt die Tour auf. Sie brachten Loot die es wussten. Ich bracht es nur echt zu sein. Ging in mir vorbei in den Flur blieb stehen dreht sich sah mich einen langen Moment und mit dem Blick eines Manns, der die letzten 20 Jahren seit nu berechnet. Für das was es wert ist, senkt sich sen Stimm. Ich bin stolz auf dich man. Das hätt ich skan vor langer Zeit sagen sollen. Ich lass das Land, lass es beduten was es bedutet. Komm sicher nach Haus Jay. Die Straßen sind glatt, nicht. Jehen sei zum Aufzug, drucken sei die Taste. Die Türen öffneten sich und trat ein und für ein Sekund, kurs bever sich die Türen schlossen sah ich ein wirklich gesehen. Nicht der Lot, nicht der Auffelage, nicht der Favorite. Nur mein Bruder, der kleiner außer als ich Gemmels gesehen hat und ehrlicher als Gemmels Jussen war. Die Türen schlossen sich. Ich stand einen Moment in diesem Flur und atmet nur. Dann nahm ich die Treppe ein Etage hinauf zu meinem privaten Büro, das nicht Firmenverzeichnis auftaucht, das Harriet dekoriert hat, weil sie sagt, mein Geschmack sei aggressiv beige. Und ich setzt mich auf meinen Stuhl. Mein Handy hat bereits ein SMS von Harriet. Why ist es gelaufen? Ich lächel tipp zurück weiß es endlich. Drei Punkt. Hat es sich den gut angefühlt. Ich schaut aus dem Fenster. Der Region hat komplett aufgehört. Einfach so. Der Himmel von Portland bricht auf, blasses Winterlicht dringt in Langen, ruhigen Streifen über die Dächer. Russell hat heute ben ein Basketballspiel. Nora hat in einem wissenschaftlichen Projekt über Flusserkosystem gearbeitet, speziell über den Wammen, weil das main Tochter ist. Als local und persönlich Mädchen. Davis hat Tacos zum Abendessen mit der fokussierten Intensität angefordert, die nur ein 8-Jähriger zu einer Essensentscheidung bringen kann. Ich tippt zurück. Es fühlt sich wie genug. Wir sehen uns 6:00 Uhr. Sagt Davis ja zu den Tacos. Ich leg mein Handy mit dem Gesicht nach und 10 auf den Schreibtisch. Vor dem Fenster wacht Portland wieder auf. Straßen, zero Karens Licht, die Stadt bewegt sich vorwärts, so wie es steht tun, unbehelligt und ohne Eil.
Manch Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, zu machen, nur sich bedeutsam zu fühlen. Ich heb mein Zeit damit verbracht, in aller still etwas wichtiges aufzubauen. Wenn einen dies geskich gefallen hat, treten sie unserer Community bei, indem sie auf den Like-Button klicken und weiter etcht, roh und familiäre geskichten abonnieren. Wir sehen uns auf der nächsten.